ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने रूस उत्ते नस्लकुशी करन दा लगाया दोष। कहा बच्चों नूं यूक्रेन नूं नफरत करन लई उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के हालातों उत्ते जताई चिंता। देश के आर्थिक संकट लई साबका जरनैलां अते जजां नूं ठहराया जिम्मेवार। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ बीते मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सैशन को संबोधन करते हुए शांति योजना का प्रस्ताव दिता। UNGA सैशन को संबोधन करदे ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने दावा किया है कि रूस के विच रह रहे यूक्रेनी बच्चों को उन्होंने वतन के नाल नफरत करनी सिखाई जा रही है। Look please what Russia did to our Zaporizhia power plant. Shelled it, occupied it, and now blackmails others with radiation leaks. Is there any sense to reduce nuclear weapons when Russia is weaponizing nuclear power plants? Scary question. The global security architecture offers no response or protection against such a treacherous radiation threat, and there is no accountability for radiation blackmailers so far. The short example is children. Unfortunately, various terrorist groups abduct children to put pressure on their families and societies. But never before the mass kidnapping and deportation would become a part of the government policy. Not until now. We know the names of tens of thousands of children and have evidence on hundreds of thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later deported. The International Criminal Court issued arrest warrant for Putin for this crime. And we are trying to get children back home. But time goes by. What will happen with them? What will happen to them? Those children in Russia are taught to hate Ukraine, and all ties with their families are broken. And this is clearly a genocide. When hatred is weaponized against one nation, it never stops there. Each decade, Russia starts a new war. Parts of Moldova and Georgia remain occupied. Russia turned Syria into ruins. And if not Russia, the chemical weapons would have never been used there in Syria. Russia has almost swallowed Belarus. It is obviously threatening Kazakhstan and other Baltic states. And the goal of the present war against Ukraine is to turn our land, our people, our lives, our resources into a weapon against you, against the international rules-based order. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. And we're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people Why to did you account. go public with this now? Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. Obviously, the Indian government will be able to speak for itself, but we again ask on them to take things seriously. I also know Canadians are preoccupied with this, but they're also preoccupied with the cost of living, and that's why yesterday Minister Champagne convened the heads of the largest grocery chains to ensure that they work hard to stabilize and even bring down prices, and I think we can be optimistic about that. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये और पीडीएम जो है, ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है? हमने बचाया है। अपना पॉलिटिकल कैपिटल
हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾਣੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਈਸ਼ਵਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। I would like to thank all members who have spoken on this and made their contributions to this very important debate. I would like to now respond to what has been said by Ms. Hazel Poir and the position of PSP, but also to help members understand the principles and the tenets upon which we should act in such a situation. Insofar as Ms. Poir's and PSP's position is concerned, what does concern me greatly is that it does not, her motion and the move to suspend Minister Iswaran does not appear to come from a place of principle. It is, by her own admission, specifically targeted at Minister Iswaran and not a matter of policy or principle. So the question is, what do we do? Currently, right now, given the state of the law, and given that we don't know the facts and that we don't know the outcome of the investigation, that's why I have said we should wait till the outcome of the investigation, then we have a clearer idea of what to do. And the next question then is, well, what should we then do with respect to the monies that are paid with respect to Mr. Iswaran? Well, I think the answer is this. We will look at it again when we know if the Attorney General's Chambers intends to bring any charges, and if so, what the charges are. We will consider a clawback if justified. If he is charged, the Prime Minister will consider the allegations, the accusations against him, and decide whether to make him resign and to pay back both salary and allowance without waiting for legal process. Now, bear in mind, this is a party discipline matter. It's a party discipline matter. On the basis that and the Prime Minister would do this on the basis that he has not lived up to party standards and party discipline and standards of conduct, whether or not he has committed offences. And if it's really necessary, then we will consider what to do with respect to legislation. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। When we choose to stand together and recognize the common hopes that bind all humanity, we hold our hands the power in that power to bend that arc of history. My fellow leaders, we gather once more at an inflection point in world history. With the eyes of the world upon all of you, all of us. As President of the United States, I understand the duty my country has to lead in this critical moment, to work with countries in every region, linking them in common cause, to join together with partners who share a common vision of the future of the world, where our children do not go hungry and everyone has access to quality health care, where workers are empowered and our environment is protected,
where entrepreneurs and innovators everywhere can access opportunity everywhere, where conflicts are resolved peacefully and countries can chart their own course. The United States seeks a more secure, more prosperous, more equitable world for all people because we know our future is bound to yours. Let me repeat that again. We know our future is bound to yours. And no nation can meet the challenges of today alone. Certain principles of our international system are sacrosanct. Sovereignty, territorial integrity, human rights. These are the core tenets of the UN Charter, the pillars for peaceful relations among nations, without which we cannot achieve any of our goals. That has not changed, and that must not change. Yet, for the second year in a row, this gathering, dedicated to peaceful resolution of conflicts, is darkened by the shadow of war. An illegal war of conquest brought without provocation by Russia against its neighbor Ukraine. Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. But Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory, and Ukraine's children. Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. But I ask you this: if we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member state in this body feel confident that they are protected? ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਇਲ ਵੂਮੈਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪਾਲ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੇਅਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। हाँ जी, मैं सब तो पहला मनदीप तूर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि इन्होंने निमाणी नूं माण बख्शिया और अपनी स्टेज के उत्ते इतने वड्डे क्राउड दे विच इन्होंने मैनू ये सन्मान किया। मैं एक गल कहांगी, कहते हुंदे ने जे ना ने उड्डना हुंदा है, जे ना ने उड्डना हुंदा है वो हवावां दा रुख नहीं देखिया करदे, जिन्हां ने चढ़ना हुंदा है वो घटावा नहीं देखिया करदे, बस चाहत दे पर ही काफ़ी हुंदे, जिन्हां ने उगना हुंदा है उग पैंदे ने बीज चट्टानां ते। सो चाहत ही एक काफ़ी चीज़ हुंदी आ कि बंदे च जुनून होना चाहिए कि मैं कुछ करना आ, ते वो हर हालत में अपनी मंजिलां नूं छूंदा आ। सो थैंक यू मनदीप तूर जो जिन्हां ने भी ये संकल्प किया मैनू सन्मान करन दा, मैं उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदी हां। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्हां ने मैनू इस वेले एक मिनट वास्ते सुनिया और प्यार दिता ते सत्कारिया। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪਿਆਂਸਕ ਸਮੇਤ 3 ਯੂਕਰੇਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਾਰਕੀਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਲੇਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੁਪਿਆਂਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡਡ ਏਅਰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ईरान ने आखिरकार 5 अमरीकी नागरिकों को रिहा कर दिता। यह अमरीकी नागरिक 2015 तो ईरान की हिरासत में सन। इस दे बदले अमरीका ने ईरान तो जब्त किए $6 अरब वापस कर दिते ने।
ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 5 ਬੇਕਸੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। Yesterday we feel a little bit relaxed. We feel a little bit better than before, you know, when the Canadian Prime Minister, they came up and on the Parliament and they say the allegation to the government of India, they involved in Hardeep Singh Nijjar's murder, you know, and we thinking, our community thinking before, maybe India government involvement on that murder, but we not have any proof. But after Trudeau's statement, we thinking that's the relief for our community. But now we feel more safe, you know, the Canada government behind the justice and behind our community. If somebody come here and start killing, so that's not a democratic country. That's what Sikh community believe. It's not good to send their agents to kill other citizens of the country. So we agree with the Prime Minister. So their intelligence agencies were working on that. CSIS and CSIS director already told that they have the proof that they killed. If the intelligence agency is saying, so we are nothing. We believe our agencies. ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।